ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த வீடியோ. ஹாக்வர்ட் லெகசி நம்ம அடுத்த பாட்டு பார்க்க போகிறோம். பார்த்துட்ருக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட் அண்ட் ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? இன்னைக்கு இப்படி இருக்கீங்க? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக அதை முடிச்சிருந்தோம். ப்ரொஃபஸரும் நானும் சேர்ந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. I have Professor Rookwood. We saw you. Indeed. So, you found the port key to I did. I found something that I... Ah, yes. You will find it நான் ஸ்கிப் பண்ணி once you விட்டுறேன். have them all. Very well. Are you able to... Before you proceed, I would like... The goblins. They also encountered a powerful goblin in... I'm afraid it would be what... ஓகே, We shall defer அடுத்த to question you வருது. in this matter. Now then, Wait, there's a connect. For now, before the witch from... I will be honest. Actually, Well, ஓகே. before you இவர் go, போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இவர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி வந்துச்சு. எஸ், சொல்லுங்கள் சார். Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I Hello, sir. recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. எது வருது கட்சின்னு? ஆனால் கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. தூங்கி எழுந்திரிச்சிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த அடுத்த டாஸ்க் என்னங்க? quest கம்ப்ளீட். மெயில் வந்திருக்கு, ரீட் மெயில். நிறைய மெயில்ஸ் வந்திருக்கு. என்ன இது? ஓகே, இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? கம் டிஸ்கவர் சம்திங். இல்லை, இது இல்லை, இது ஓகே, அவங்களா கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிற பாப்பா ஏதாச்சும் டாஸ்க்கு. இல்லை, நான் போக வேண்டியதான். நியூ quest ஓப்பன். இது என்ன அது? சரி, ஏதோ புதுசா இது இது கத்துக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன். Spectacular news! The broom upgrade's ready. மேப்பு, ஓல்டு மேப் போயிட்டு ஓஷி இங்க வரணும். நான் இங்கெல்லாம் நான் எதுவுமே அன்லாக் பண்ணி வைக்கல. சரி, இங்க இருந்துட்டு நான் அங்க போனோம் கைஸ். அங்க போவோம். ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்யூ. See me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. இதோ மெயில் வந்திருக்கு. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. டெசெண்டோ ஒரு மேஜிக் இது வேர்டு கற்றுக்க சொல்லு கொடுக்காங்க போல அந்த மேடமு. போகிற வழியிலேருந்து அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன் கைஸ். அதை கலெக்ட் பண்ண மட்டும் வந்துட்டேங்க. என்ன எனக்கு கிராஃபிக்ஸ் மாறி இருக்க மாதிரி இருக்கு. வை, லெட் மீ செக் மை செட்டிங்ஸ். அல்டாவில் ரெக்கமெண்டரில் தான் இருக்குது. பட் ஏன்னா ஒரு மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல? ஐ டோன்ட் நோ.
நான் ப்ரூம் ஸ்டிக் வாங்கினேன். அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல கைஸ். யாராச்சுக்கு தெரியுமா? யாராச்சுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்ச கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இல்லை ஒரு மேலே ப்ரூம் ஸ்டிக்குள்ள கொஸ்டியூம் ஃபுல்லாக முடிச்சா தான் அது ஓப்பன் ஆகுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ இது வந்து சைடு கொஸ்ட் மாதிரி இருக்குது. அது இந்த மாதிரி தெரியல. பண்ணிட்டே இருப்போம் வாங்க. அக்காட்ட ஸ்கில் இல்லைனாலும் அப்படியே அடிச்சு போட்டுடுறேன் எல்லாத்தையும். ஃபுல்லாக நான் அன்லாக் கூட பண்ணல மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையும். இங்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இல்லையா? அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். வரண்டா வரண்டு. ஓஹோ ஏதோ புது பிளேஸாக இருக்கு. மழை பெய்யறங்காட்டி இப்படி இருக்கா? ஐடோன்னோ. ரொம்ப ப்ராவிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் எங்கே போகணும்? யாரிடம் நான் சொல்லுவேன்? Revelio. எங்க கிளிங்கிங்குது. என்ன கிளிங்கிங்க? உள்ள போகணுமா? Expelliarmus. ஆனா நான் வந்தது இதுக்கு கிடையாது. பாப் பலூன்ஸ் ஓவர் ஹாங்ஸ்மட் ஸ்டேஷன். ஓஹோ the balloons are. No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Expelliarmus. What you got? அது எப்படின்னா? Wriggling. What you got in there? Not rats, I hope. No, it's a niffler. What do I want with a niffler? He's sharp. போக மாட்டேங்குது. Leviosa. லெவியோசா அது இதுதான். Expelliarmus. இதெல்லாம் உடைக்கணும் நானு. ஹவு Expelliarmus. ஹவுங்க ஹவு. அரௌண்ட் த பிச். என்னதான் பண்றது? அதனால அதை அடிக்க முடியல கைஸ். இது இருங்க, அன்னைக்கு பண்ண இதுல வந்து டேலண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்ப்போம். ட்ரெஸ் இன்வென்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன், கலெக்ஷன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஓ இது ஏதோ கலெக்ட் ஆயிருக்கு. அது கிடையாது, கியர்னு நினைக்கிறையா? ஏன் இதை போட்டிருக்கேன்? இதைத்தானே நான் போடணும் ஆக்சுவலா. மைனஸ் ஆகுது. ஓகே ட்ரெஸ்ஸு ஏன் இதை மறக்க இதை போட்டிருக்கேன். மாற்றி 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 போட்டிருந்தேன்ல. 26 இது. ஓகே இதை போடு. அதுக்கப்புறம் ஹேட்டும் கூட மாற்றின மாதிரி இருக்கு. ஆமா அன்னைக்கு ஹேட்டை மாற்றணும்ல கைஸ். ஓகே க்ளவுஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை. கண்ணாடி கூட மாற்றின மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே லாக்ல இருக்குது. எப்படி பாப் பண்ணுவேன்? Expelliarmus. Incendio. Accio. Incendio. சம்திங் ஏதோ பண்ணணுமோ? இவங்க எங்காச்சும் ஏதாச்சும் இருக்கானுங்களோ? இங்க ஏதாச்சும் இங்கே தான் காமிக்குது. Revelio. சம்வேர் இங்கே தான் காமிக்குது. ஏதோ காமிச்சிச்சு மேலே போனங்காட்டி கீழே மாதிரி. இங்கே தான் காமிக்குது. இதைத்தான் காமிக்குது.
முடிக்க முடியலையே. சரி கைஸ், நான் இந்த டாஸ்க் முடிக்க வேற டாஸ்க் போறேன் பெஸ்ட்டு. இதை நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் என்னன்னு. கிடையாது, சைட்டுக்குள்ள. ஓகே, இங்க இறங்கிட்டு தான் போகணும் போல. என்னடா ஏன் வரல? என்னடா இது வரல கைஸ். என்னுடைய இது ப்ரூம் ஸ்டிக் வரல. ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து ஓடி போக வேண்டியதில்லை. இங்கேருந்து பார்த்தாவே நமக்கு இல்லை. ஓடியே போகிறேன் நான். திருகளா, நான் ட்ரெஸ்ஸு மாற்றினா அது சேவ் ஆகலை. ஏன் ஆகலை? அன்னைக்கு இதை மாற்றி வச்சுருந்தேன் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம். அது கொஞ்சம் பவராக இருந்துச்சுல. மீத்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணி, ஐ மீன் சேல் பண்ணிடணும் போல. சேலு சாமந்தா, அந்த அந்த பார்த்தா அந்த பொண்ணு அப்படியே பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. சம்மனஸ் கோட் மேட்ச். இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ? கோ பேக், கோ டு பீஸ்ட் கிளாஸ். பீஸ்டா புரியல. இங்க இருக்குல்லடா. I've always said that travel broadens the mind. ஏதோ கிளாஸ் நடக்கும் போல கைஸ். Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Hey, Though madam. be advised, none of these creatures என்னடா should be டூடு taken எல்லாம் இருக்கு. lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Okay, madam. Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Hi Sweeting. Poppy, I am Don't worry Vasanthi. about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. Hey. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. சாப்பாடு கொடுக்கணுமா? I think he சாப்பாடு might இல்ல. be hungry. Would you mind giving him some beast feed? சாப்பிடு, அழகா இருக்கு. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting,
Why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. நாங்கடாது பாக்ஸ் காமிக்கிறாங்க. பாக்ஸே லோனாயா? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honey இவ Cheeks. செபாஸ்டின் தானே? ஓ காட்டுங்க, ஏதோ காட்டு பூனை மாதிரி இருக்கு. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. பார்த்தா இருக்கு, சிங்கமாட்ட இருக்கு கேட். Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, ma'am. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? நல்லா It was இருந்துச்சு. wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Thank Probably you, best to madam. let me Thank you, handle it next Professor. time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. கண்டிப்பா மேடம். Over here. சொல்லுடி. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள மீட்டா? சரி வாங்க போவோம். You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. காட்டுக்குள்ள அருகிட்டே கூட்டு I போறா. didn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think a lot. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you.
எங்கேயோ கூட்டு போறா. ஏம்மா பாப்பா. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Just ahead. என்னத்த காமிக்க போறாளோ தெரியல. Stand back. என்ன பறந்து வருது? Guys! Griffin, guys! Wow! Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach அழகா them. இருக்குல்ல? வணக்கம். I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. அழகா இருக்கு. ஏய் என்னாச்சு? ஓடிச்சு. நைஸ். So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. கண்டிப்பாமா.